any. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. This is 1/2. This is or half. 1/2 or half. ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയുള്ള ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻസ്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എൻ എറർ ഇൻ ദാറ്റ്. ഒരു തെറ്റുണ്ട് അതിൽ. This is not 1/2 because the shaded portion is not half. ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ പകുതിയല്ല നമ്മളിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ പകുതിയല്ല. പകുതി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 1/2. ഓക്കെ, അത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 1/2. ഇത് 1/2 അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഹാഫ്. ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ പകുതിയല്ല. ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ പകുതിയല്ല. I think you understood the concept. Moving on to the second question of question number 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് വണ്ണിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ എറർ ഇഫ് എനി. എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. This is 1/4. ഇത് 1/4 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫിഗർ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Is it correct? Is it correct? No. This is not 1/4 because the parts are not equal. പാർട്സ് ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 1/4 ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ഓക്കെ, this is not 1/4 because the parts are not equal. ഈ പാർട്ടുകളൊന്നും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ? These two are equal, these two are equal, but the 4 ones are not equal. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1/4 ആയിട്ട് പറയാത്തത്. This is not 1/4 because the parts are not equal. പാർട്ട് ഈ ഒരു 4 പാർട്ടുകൾ ഈക്വൽ അല്ല തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 1/4 ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ it is 1/4. Okay, moving on to the third one. നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് 3/4. 3/4 ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താവാം? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് 3/4 because the parts are not equal. ഇത് 3/4 അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പാർട്സ് ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല. ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് പാർട്സിനെ ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 3/4 എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആയി ആ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 3/4 because the parts are not equal. I think you understood the concept of question number 3. Identify the error if any. We will be working more problems of exercise 7.1. Let's move on to the fourth question. നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡേ ഈസ് 8 hours. 8 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? ഓക്കെ, അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡേ ഈസ് 8 hours. 8 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് there are 24 hours in a day. The first step is there are 24 hours in a day. The next step is we have 8 hours. So the required fraction is 8/24. The required fraction is 8/24. The question was, what fraction of a day
is 8 hours. 8 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? There are 24 hours in a day. 24 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത്. We have 8 hours. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 8 മണിക്കൂറാണ്. So the required fraction is 8 by 24. 8 by 24. Is that clear? Moving on to the fifth question. Fifth question is, what fraction of an hour is 40 minutes? 40 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വേണ്ട കറക്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ? വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് an hour? Okay, the first step is, there are 60 minutes in an hour. 1 hour is equal to 60 minutes. So, the required fraction is 40 by 60. Okay, there are 60 minutes in an hour. 60 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിലുള്ളത്. 1 hour is equal to 60 minutes. ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മിനിറ്റ് ആണ്. So the required fraction is 40 by 60. അവിടെ വരേണ്ട ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ്? 40 by 60. Did you understand? Moving on to the next question, question number 6. Sixth question is a big question. Then I'm not writing the question on the board. I will just read the question aloud. Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one made of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. Okay. So, how can we do that question's answer? We will now look how can we do that. First, for an example, I am drawing columns. Arya, Abhimanyu, and who's another one? Vivek. Arya, Abhimanyu and Vivek. Here, who bought 2 sandwiches? Arya bought. One is made of vegetable and one made of jam. Here, Arya bought 2 sandwiches. Here, she wants to divide these 2 sandwiches to equal parts. So, 3 of them get equal parts of these 2 sandwiches. How will she divide? How will he divide? Okay, we can just look the answers. 2 questions, A and B questions are asked here. First, I will tell the answer of the A question. A question. What is the A question? A. How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share? The answer is, Arya will divide each sandwich. Arya will divide each sandwich into 3 equal parts. How can we say that? I will take this sandwich. We want to divide this sandwich into 3 equal parts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 1 part for Arya from vegetable sandwich, 1 part for Abhimanyu from vegetable sandwich, and 1 part for Vivek from vegetable sandwich. 1 part for Arya from jam sandwich. ഒരു പാർട്ട് ആര്യയുടെ ജാം സാൻഡ്വിച്ചിലേക്ക് പോകും. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഒരെണ്ണം ആര്യയ്ക്ക്,
സെക്കൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പാർട്ട് അഭിമന്യുക്ക്, തേർഡ് വെജിറ്റബിൾ പാർട്ട് വിവേകിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ 3ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആര്യ വിൽ ഡിവൈഡ് ഈച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് ഇൻ ടു 3 ഈക്വൽ പാർട്സ്. 3 ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായി ആയിരിക്കും ആര്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ജാമിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് ആര്യക്ക്, ഒരു പാർട്ട് അഭിമന്യുവിന്, ഒരു പാർട്ട് വിവേകിന്. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ സാൻഡ്വിച്ച് വിൽ ഈച്ച് ബോയ് റിസീവ്. സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ ഏത് പാർട്ടാണ്, ഏത് പാർട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് പാർട്ടാണ് ഓരോ ബോയ്ക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് പാർട്ട് ഈച്ച് ബോയ് റിസീവ് 1/3 part. So required fraction is 1/3. Okay, each boy receive 1/3 part. ഒരു പീസ് അല്ലേ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, 3 പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട്. So 1/3 part. Though this is the answers of the 6th question. Moving on to the next question, 7th question.